Swami Vishnu-devananda gives a lecture in Israel. This is part 2 of part 2. Part 1 is the initial walk around of Israel. Again, אני מאוד שמח לבוא שוב לישראל, to bring peace. להביא שלום. Peace is your nature. Shalom. אתם קוראים לזה שלום. Shanti, shalom, peace are not the same. Shanti, Shalom, peace, זה העניין. As I was just about to enter the hall, בדיוק, כשעמדתי להיכנס לאולם, a young man asked, what's the relation between yoga and Judaism? Judaism, is it not? איש צעיר שאל אותי, מה הקשר בין יוגה ליהדות? Well, the difference is like a man who tries to see with the blind eye. ההבדל הוא כמו אדם שמנסה לראות עם עיניים עיוורות. You can say there's light, the blind man will say there's no light, I don't see anything. איש עיוור יכול לומר, יש אור, הוא יכול לומר, אין אור, אני לא רואה שום דבר. Until he opens the eyes, עד שהוא פותח את העיניים, there will be always darkness. תמיד יהיה חושך בשבילו. When I say that it is bright here, כשאני אומר שיש פה אור חזק, and no one will disagree as long as you have eyes. ואף אדם שיש לו עיניים לא יכחיש את זה. But some people say, oh, it's not white light, it's yellow light, אבל יש אנשים שיגידו לא, זה לא אור לבן, זה אור צהוב. because he's got jaundice. בגלל שיש להם צהבת. If you see red, it is red. אם אתם רואים אדום, אז תגידו שזה אדום. All other normal people will see red color. כל האנשים הרגילים יראו אור אדום. But if everyone sees red and one sees yellow, there's something wrong with his vision. אבל אם כל האנשים רואים אדום ואחד רואה צהוב, סימן שמשהו לא בסדר עם הראייה של זה שרואה צהוב. So there is only one God. באותה מידה יש רק אלוהים אחד. We can call him any name you want. אתם יכולים לקרוא לו באיזה שם שאתם רוצים. And you can Jehovah, אתם יכולים לקרוא לו אדוני, Allah, אללה, Moses, Jesus, משה, Krishna, Rama, Shiva. קרישנה, רמה, שיבה. But there can't be a Hindu God, אבל לא ייתכן שיש אל הודי, a Christian God, אל נוצרי, and Jewish God, אל יהודי or Muslim God. ואל מוסלמי. If there are so many gods, אם יש כל כך הרבה אלים, then they will be fighting also. אז גם הם ילחמו ביניהם. Who is superior God? מי האל העליון? Hindu God or a Jewish God? האם האל ההודי או האל היהודי הוא העליון? Muslim God or Jewish God? Who is bigger? האל המוסלמי או האל היהודי? מי גדול יותר? And you will say, definitely, it is Jewish God is better than Hindu God. אתם ודאי תאמרו, האל היהודי טוב יותר מהאל ההינדי. And I admit I would disagree. ואני מיד לא אסכים. No, my Krishna God is better than your Jewish God. לא, לא, הקרישנה שלי טוב יותר מן האל היהודי שלכם. So we start fighting. ואז נתחיל להילחם. For example, למשל, I came from India first time to Israel. באתי מהודו בפעם הראשונה לישראל. I was just touring around וטיילתי בישראל. and I was thirsty. והייתי צמא. I went to a Jewish house. והלכתי לבית יהודי. I am thirsty. אני צמא. I want varlam. ואני רוצה וואלאם. What do you mean varlam? מה זה וואלאם? Oh, that's the thing we drink in India. וואלאם זה הדבר שאנחנו שותים בהודו. Oh, so you call it mime? אבל אתם קוראים לזה מים. Oh no. Mime is a Jewish. I don't drink the Jewish water. I only drink varlam, Indian water. I'm very patriotic, you know. I will not drink anything else except varlam. מים זה משקה יהודי, אני בא מהודו, אני שותה רק וואלאם, וואלאם זה מה שהודים שותים. And this is the only thing in Israel we drink called mime. Oh no, we don't want. I want varlam. אבל זה כל מה שיש לנו בישראל, מים. לא, אני לא רוצה מים, אני רוצה רק וואלאם. So I went to Arab country. אז הלכתי לארץ ערבית. And what they call varlam for water? מאיה. Maya.
I'm afraid of that. Oh, Maya. Oh, no. I want Vallam only. הוא אומר, אני מפחד מהמאיה, לא, אני לא רוצה מאיה, אני רוצה רק וואלה. I went to Germany. הלכתי לגרמניה, I want Vallam. וביקשתי וואלה. They said, no, we got only Vasa. והם אמרו, לא, יש לנו... Oh, no Vasa. For me, Vallam only. Because I'm very true patriotic Indian. לא, אני לא רוצה וואס, אני רוצה רק וואלם, כי אני רוצה להיות נאמן למסורת ההודית שלי. I went to Spain. הלכתי לספרד. And I said, I want Vallam. ואמרתי, אני רוצה וואלם. Oh, no. In Spain, we only drink aqua. הם אמרו, לא, בספרד אנחנו שותים רק אקווה. No aqua. I want only Vallam. לא אקווה, אני רוצה רק So וואלם. I'm going on asking for thirst Vallam. אז אני הולך ממקום למקום. Everyone is giving the substance which you quench your thirst. וככה אני הולך ממקום למקום צמא ומבקש וואלם, וכל אחד מגיש לי את הדבר שכל... But I did not accept anything because the name. ואני לא מוכן לקבל שום דבר רק בגלל השם. And until I get thirsty and die. עד שאני אהיה כל כך צמא שאני מת. Whatever the name it is makes no difference. That Vallam, that water, H2O will quench the thirst. לא משנה מה השם, המים האלה, ה-H2O, יעשו רק דבר אחד, הם ירבו את הצמאון. Name will not quench the thirst. לא השם ירבה את הצמאון. Nor brand name. Oh, special Coca-Cola. וגם לא שמות גדולים, או קוקה קולה, משקה מיוחד. What that which is going to quench your thirst? Not Coca-Cola, the name. לא השם קוקה קולה ירבה את הצמאון שלו. Not the Coke. לא הקוק ירבה את הצמאון. Not the color. לא הצבע. Not the sugar. ולא הסוכר. What it contains the water. מה שירבה את צמאונכם, That only is quenching your thirst. מה שירבה את צמאונכם זה המים, זה הדבר היחיד שירבה את הצמאון. And another drink is called 7-Up. You got 7-Up here? Yes, sir. You got אחרים? Coca-Cola too? Yes, sir. Yeah, thank you. ויש אחרים שאוהבים 7-Up, הוא שאל אותי אם יש פה 7-Up וקוקה קולה, עניתי חיובי. You take a Coca-Cola and heat the Coca-Cola אם אתם לוקחים קוקה קולה ומחממים את זה, and then the pure water comes out of it. ומה שיוצא מזה זה מים טהורים. And what is left is the Coke, sugar and color. ומה שנשאר שם זה קצת קוק, סוכר וצבע. You drink the Coke, sugar and color, האם אתם תשתו את הקוק, את הסוכר ואת you הצבע? get more thirsty. אתם תהיו יותר צמאים. So 7-Up, you boil the 7-Up, אתם גם מרתיחים את ה-7-Up. what do you get? מה נשאר לכם? What do you get? מה אתם מקבלים מההרתחה? Same thing, the water. את אותו הדבר. And what is sugar will not quench your thirst. It will increase your והסוכר thirst. לא ירבה את הצמאון, הוא רק יגביר את הצמאון. So the name brand is meaningless. לכן השם, החברה של המוצר, זה דבר חסר משמעות. You can drink pure water, אתם יכולים לשתות את המים הטהורים, spring water. מי מעיין, I think I heard they brought spring water to me. It came from where? from the Jordan Warm University. הבאתי לסוואמיג'י מי עדן. And they bring Coca-Cola 7-Up, I won't take. I like the pure spring water. רצו להביא לו קוקה קולה ו-7-Up, אבל הוא לא רצה, הוא רצה רק את מי עדן, את המים המינרליים הטהורים. And Swami, Swarupanji said, Swami, I want Coca-Cola. וסוואמי סורופננדג'י אמר לי, סוואמיג'י, אני רוצה קוקה קולה. And Sira said, I want 7-Up. וסיטה אמרה, אני רוצה 7-Up. And Swami Wanganji wants the, I want Oranges. Huh? Oranges. No. What do you call that? The liquor, what do you call liquor? Beer. He doesn't have any beer. וסוואמי אונקרננדה אמרה שהיא רוצה בירה. So each one has got a taste. אז לכל אחד יש איזה טעם. But what is quenching the thirst is not the name, not the color, not the brand. אבל מה שמרבה את הצמאון זה לא השם, זה לא הצבע וזה לא החברה, It is just water. אלא זה רק המים. So I drink fresh water. אז אני שותה מים טהורים, He wants Coca-Cola. וסוואמי סורפננדה רוצה קוקה קולה, She wants 7-Up. היא רוצה 7-Up, She wants beer. והיא רוצה בירה. So also, באותה מידה, God is nameless and formless. לאלוהים אין לא שם ולא צורה. He is beyond name and beyond form. הוא מעבר לשם ומעבר לצורה. Not, he is the monopoly of any particular people. וגם אין לשום עם מונופול עליו.
that one Supreme Being, if you are meditating without quality, אם אתם עושים מדיטציה בלי איכויות, is called Om. אז קוראים לזה אום. It got no name, no form, just sound. אין לזה לא שם ולא צורה, רק צליל. In the Bible you see in the beginning there was word, the word was with God, the word is God. אתם רואים שבתנ"ך כתוב בראשית הייתה המילה, והמילה הייתה עם האלוהים, והמילה הייתה האלוהים. If you are very highly advanced student, אם אתם תלמידים מאוד מתקדמים, you transcended all the emotions like lust, anger, greed, hatred, jealousy, envy, fear. If you transcended all these lower emotions, וחרקתם מעבר לכל הריגושים הנמוכים, כמו תאווה, כעס, חבדנות, שנאה, קנאה ופחד, at that time you can directly go to the original sound, the beginning of the sound, the soundless sound. באותו הזמן אתם יכולים ללכת לצליל המקורי, לצליל הדממה. But if I give fresh water to an alcoholic man, אבל אם אני אתן מים צלולים לאלכוהוליסט, though he's thirsty, למרות שהוא צמא, he will spit at you. הוא יירק. So they put little coke, little sugar, little color. אז שמו קוק, וקצת צבע, וקצת סוכר, That's called quality. וקוראים לזה So איכויות. he drinks for thirst Coca-Cola. אז האדם הצמא שותה קוקה קולה. And she drinks 7-Up. והיא שותה 7-Up. And she drinks the lime juice. והיא שותה I changed it. לימונד. הוא שינה את זה. So each one puts quality, color to create taste according to temperament. אז כל אחד שם איזה איכויות וצבע כדי ליצור טעם לפי המזג שלו. But same thing with the human beings too. We cannot understand the infinite God, His power, His energy. אותו דבר עם בני אדם, אנחנו לא יכולים להבין את האל האינסופי, את הכוח שלו, את האנרגיה שלו. So we put little quality, little sugar, אז אנחנו מדביקים לו little color. איכויות. And that's called God. וכשאנחנו מדביקים לאלוהות איכויות, אנחנו קוראים לו אלוהים. Just suit different minds. והאיכויות האלה מודבקות כדי להתאים לסוגים שונים של הכרות. But even when you call Krishna, Jehovah, Jesus, Moses, etc., still that essence God will not change, like water will not change. אבל גם כשאתם קוראים לו אדוני, קרישנה, ישו וכולי, המהות לא תשתנה, תישאר אותה מהות, רק השם ישתנה. So you use different taste and temperament to suit your mental evolution. אז אתם משתמשים בטעמים שונים ובמזגים שונים כדי להתאים למזג האישי שלכם ולדרגת ההתפתחות שלכם. But there's only one God. אבל יש רק אלוהים אחד. In Judaism, how many God is there? ביהדות כמה אלים יש? How many God? כמה אלים יש ביהדות? Are you sure? Okay, you ask Christians how many God? תשאלו נוצרים כמה אלים יש? How many God? כמה אלים יש? And ask Muslims how many God there? כמה אלים יש למוסלמים? Hey, if there's only one God, why don't you go to a mosque and meditate? אם יש רק אלוהים אחד, אז למה אתם לא הולכים למסגד לעשות? The God in the mosque is not my God. כי אתם אומרים, האל של המסגד זה לא האל שלי. And why don't you go and meditate in a synagogue? למה אתם לא הולכים לעשות מדיטציה? Oh no, there's no Krishna in the synagogue. למה? כי אין קרישנה בבית כנסת. Krishna is only my God, קרישנה זה רק האל שלי, not your God. לא האל שלכם. And Krishna was last time told, ואתמול בלילה קרישנה סיפר לי, all these people are heathens. שכל האנשים פה הם כופרים. Everyone make Krishna conscious. כולם צריכים להיות בתודעת קרישנה. He told me that license he gave me. הוא נתן לי את האישור, הוא אמר And he also told me, if anyone don't practice Krishna, just kill them all. הוא אמר לי, מישהו לא מתרגל את תודעת קרישנה, תהרוג את כולם. That's not God. זה לא נקרא אלוהים, That's my emotion. זה הריגושים שלי. That one God is just partial to me. האם לאלוהים יש משוא פנים כלפיי? One person has, one father has got 10 children. The kid has got how many children? לאבא 3. אחד יש... And which one you love? All of them? Hey, that's not possible. הוא שואל אותה, כמה ילדים Because יש לה? all children are not the same. הוא שואל אותה, כמה Like 10 ילדים? finger. This is skinny, this is fatty, this is not so good, this is ring finger. So which one you love? הוא אומר, יש לכם 10 אצבעות, אחד Which one you עבה, love? אחד רזה, אחד צנומה, אחד מכוערת ואחד יפה, איזה מהם אתם אוהבים? Pardon?
We love all of them. Suppose tomorrow there is a law in Israel. נניח שמחר יוצא חוק בישראל. Every citizen of Israel must give one finger to the government. נניח שמחר יוצא חוק חדש בישראל. כל אזרח ישראלי צריך לתת אצבע לממשלה. Which finger you will give? איזה אצבע תבחרו? Which one you will give? איזה מהם תבחרו? Sridhar, which one you will give? There's no alternative. You have to give one other finger. את צריכה לתת Which אצבע, one you על איזה choose? מהם תבחרי? Eh? Pardon? What's He that? says the one that we have not. One we have? That finger that we have not will give. No. We have to give one of the real finger. לא, לא, אנחנו צריכים לתת הבטחה לאצבע. Thank you. And okay, this is not so useful. I will give you this to the government for the tax. אמרו, זאת לא כל כך שימושית, אז אנחנו ניתן את זאת לממשלה. And the little finger, oh no, not me. I'm a small fellow. That big fellow there, just go on to the big fellow. האצבע הקטנה להגיד, לא, לא, אני קטנטנה, זאתי גדולה, תנו אותה לממשלה. And the big fellow, oh no, we thought me, you can't write, you can't do anything. We thought אבל me, האצבע אמרה, או לא. don't sacrifice me. טוב. You sacrifice next neighbor. קחו את השכן שלי. And next said, oh, I also need, because if I want to write, you need 2 fingers. See? חוץ מזה, אם אתם רוצים If לכתוב, I had used a knife to surgeon, I need 2 fingers. וגם המנתח צריך Oh, שני so אצבעות. don't sacrifice me, you go to next fellow. אל תקריבו אותי, יש פה שכנים. Next fellow said, I am the center השכן האמצעי אומר, אני and המרכז. I am the tallest. תסתכלו, אני המרכז של Oh היום. no, don't go to next fellow. אני הכי גבוה, תלכו לשכן. And next fellow, oh no, I am the ring finger. When the marriage wedding time, they put the rings in this finger, isn't it? אבל השכן אומר, אני אצבע הטבעת, אם אתם תחתכו אותי, לא יהיה על מה לשים את הטבעת. Go to the stupid fellow, the very small, skinny fellow there. אז חוזרים לאצבע הקטנה, הצנומה. But this my which finger you sacrifice, the pain is the same. אבל לא משנה איזה אצבע אתם מקריבים, הכאב הוא אותו כאב. But you will sacrifice the finger which is least useful. אבל אתם תקריבו את האצבע שהיא הכי פחות שימושית לכם. Same thing, אותו דבר, our life also. ככה גם החיים A שלנו. father has got 10 children, לאבא יש 10 ילדים, and if he had to sacrifice a child, ואם הוא היה צריך להקריב ילד, the least useful one, מי הוא היה מקריב? את הכי פחות שימושי? so the Supreme Being, באותה מידה, we are all his children, everybody. באותה מידה, Because there's only one God, everybody use that also. באותה מידה האל Because there's העליון, one God. Eh? No, you can translate? באותה מידה האל העליון, כולנו הילדים שלו. את מי הוא יבחר? מי הבכיר שלו? So that's only one humanity. באותה מידה יש רק אנושות אחת, We worship him, ואנחנו סוגדים לו, we relate to him אנחנו מתייחסים אליו according to our mental evolution. על פי מידת ההתפתחות המנטלית שלנו. Okay, Sita, סיטה, you got 3 children, isn't it? יש לך 3 ילדים, And children will call you what? ואיך הילדים קוראים לה? Mummy, Ima. הילדים קוראים לה אימא, And so children loves you with the love called Ima. והילדים אוהבים אותך וקוראים לך אימא. And the husband calls you? איך הבעל קורא לך? Eh? What do you mean by that? Oh my, just would put more honey, dear honey. קורא לך יקירתי. And your father will call you, or father, mother, you got father and mother? אמא Okay, how they call you? איך האבא והאמא יקראו לך? Eh? Name. You will, oh my dear daughter? Occasionally. או ביתי היקרה, So, father will call you, or mother will call him daughter, אבא ואמא יקראו לה בת, and grandfather and grandmother will call you והסבא והסבתא יקראו לה granddaughter, grandmother, or grandchild, נכדה, and your grandchildren will call you grandmother, והנכדים שלך יקראו לה סבתא, and your sister will call you, ואחותך תקרא לה אחות, your brother will call you sister. וגם האח יקרא לך אחות. Suppose you are a judge, נניח שאת שופטת, what they call you? איך כולם יקראו לך? Judge. כבוד השופטת. Now you are sitting, you are a judge, you are sitting on the, what do you call in Israel? כס המשפט. Okay.
and את שופטת ויושבת your על כס husband just made a violation, ועכשיו traffic violation, בעלך עבר and the עבירה, police arrested him and brought before the judge. ועכשיו המשטרה אסרה את בעלך והביאה אותו לפני כבוד השופטת. How the husband will call you at that time? באותו הזמן, איך הבעל יקרא לך? Eh? Honey? He will. Aye, sir. איך הוא יקרא לך? כבוד השופטת. And he will, has to, at least there he cannot treat her as a wife. He has to show respect as a judge. בבית המשפט הוא לא יכול להתייחס אליה כאל ראיה, הוא צריך לכבד אותה כשופטת. And he will stand up הוא יעמוד, and ask question, do you drive 90, 100 miles, 900 miles per hour? והיא תשאל אותו, האם אוי. נהגת במהירות של 180 קילומטר לשעה? No, he said, only 855 miles an hour. הוא אומר לא, רק 1,600 קילומטר לשעה. You'll be fined for $100. טוב, אתה מקבל קנס של $100. Thank you. He said, thank you, honey. He said, האם הוא יגיד תודה רבה יקירתי? he said, give money. When I had. הוא ישלם את הקנס. He went home. ועכשיו הוא ילך הביתה. Now dinner time. עכשיו זה זמן של הארוחה. He will say, Your Highness, האם בזמן הארוחה הוא יקרא לה, here is my dinner. כבוד השופטת, את יכולה להגיש לי ארוחה? אני ככה הוא יקרא לה? Then he will treat him just like a wife. ליד השולחן הוא יתייחס אליה כאל ראיה. And he won't say, Dear honey. הוא לא יקרא לה He יקירתי, may call sour honey. אלא הוא יקרא לה יקירתי Because he gave החמוצה. fine for him. So one person, she has got different names. אז אתם רואים שלאיש אחד יש הרבה שמות. She is the mother, היא אימא, she is the daughter, היא בת, she is the granddaughter, היא נכדה, she is the wife, היא רעיה, she is the nephew, niece. היא הגיסה, But different people call her one person different name. אבל לאותו בן אדם קוראים Why don't you בשמות. call everyone one person? I love you, honey. למה שלא נקרא לאותו הבן אדם רק The love בשמות? between the child and the mother is different from the love between the husband and wife. האם יש הבדל בין האהבה, בין הילד לאימא לבין האהבה בין הבעל לרעיה? Same with the God also. אותו We דבר, relate to him. אתם מתייחסים אליו. And some people call Father in the heaven. יש אנשים שקוראים לו אבינו שבשמיים. Some will call mother aspect like Mary. יש אנשים שהתייחסו אליו כאל אימא, Others will call him Shiva, the destroyer. אחרים יקראו לו שיבה המהרס, And others will call him Kali, like mother. When she become angry with the child, she become Kali. אחרים יקראו לו קאלי, כמו האימא הזאת. Stop it, stop it. And he cries. One more he repeats. She become Kali. And next minute, she become a loving Lakshmi. Oh, come on, my child. Feel chocolate. וברגע הבא היא הופכת לאוהבת, לקשמי. So, it is not different God. There's only one God. We relate that one God according to our evolution. אז אין אלים שונים, אלא אנחנו מתייחסים לאותו האל באופן שונה לפי דרגת ההתפתחות שלנו. Now, how we are going to understand this? עכשיו, איך אנחנו נלך להבין את זה? I'll take you to very deep philosophy now. עכשיו אקח אתכם לפילוסופיה מאוד עמוקה, Because we understand the God מכיוון שאנחנו הבנו את האלוהים with our mouse brain. עם מוח העכבר שלנו. You know how is the mouse brain? אתם יודעים מה זה מוח של עכבר? And if you want to understand God, I'll take you a little deep philosophy, but you have to be very careful to understand. אם אתם רוצים להבין את אלוהים, אקח אתכם לפילוסופיה מאוד עמוקה, אבל אתם צריכים להיות מאוד זהירים שאתם הולכים להבין את זה. I'll make it as simple as possible. ואני אעשה את זה פשוט ככל האפשר. That will open your inner mind. וזה יפתח את ההכרה הפנימית שלכם. In the lamp. You see here, everyone knows what it is. What it is? כולם יודעים מה זה, נכון? מה זה? מה סוואמיג'י What do you call מחזור? it in Hebrew? מנורה. Eh? Menora. Menora. And in my left hand you see what? מה יש ביד שמאל שלי? Eh? Pera. פרח. Thank you for teaching me. תודה רבה, לקחתם לנו. No, there is something common to this burning light and to this flower.
עכשיו, יש משהו משותף בין המנורה הדלוקה לבין הפרח. What is the common thing? מהו הדבר המשותף? Eh? הוא אומר ששניהם בידיים שלך, אחר אומר אנרגיה. We can see them both. Beauty, energy. The light is gold. I'll just make it simple. Everyone is right. But one thing you all will agree. Everyone will agree without any complaint. אני אעשה את זה פשוט, וכולם יסכימו לזה בלי שום תלונות. This light is changing every moment. המנורה הזאת, האור הזה משתנה כל רגע. Just wait. It's changing every moment. משתנה כל רגע. Though appears to be it is burning, למרות שאתם רואים שזה בוער, it is changing. זה משתנה. Anyone disagree with that? מישהו לא מסכים עם זה? The oil is getting shorter and the wick is burning out. השמן נשרף, המקביל הולך ונשרף. And this happens, this happens והשינוי הזה קורה. every, כל, sometimes I don't understand. כל, הוא לא שומע את המילה. Every כל, moment, my God, second. Oh, nowadays you ask scientists the time 1 billionth and billionth of a second. They got femtosecond. They can 1 billionth and billionth of second. That one moment. מה זה רגע? What is a moment? מה זה רגע? רגע, האם רגע זה ביליונית השנייה? מה זה רגע? What is the moment? מה זה רגע? Eh? כי זה unlimited time. I will tell you, which you all agree. אני אקח אתכם לזה וכולכם תסכימו. When the future כאשר changes into past, משתנה לעבר, that interval האינטרוול is called present moment. נקרא רגע. Can you measure that present moment? האם אתם יכולים למדוד את הרגע הנוכחי? Before you can measure, it is gone into the past. לפני שאתם יכולים למדוד אותו, הוא כבר עבר לעבר. The past is gone forever. It will never come back to present. העבר עבר לעולמי עולמים, הוא לא יחזור להיות הווה. And future remains always future. והעתיד תמיד נשאר בעתיד. You can write on this board here, אתם יכולים לכתוב פה על הלוח, I will do my asana tomorrow morning. אני אעשה את האסנות שלי מחר בבוקר. And tomorrow you come back, what do you see? ומחר, כשאתם Tomorrow. רואים מה אתם רואים. כתוב, אני אעשה את האסנות מחר. מחר And, זה נשאר מחר. The moment present comes, it is gone into the past. Before you can measure and catch it, it is gone to the past. ברגע שהעתיד הגיע להווה, לפני שאתם יכולים לתפוס אותו, הוא כבר עבר לעבר. Past is gone forever. והעבר הלך לעולמי עולמים. Past will never come to the present. העבר לעולם לא יחזור להווה. So what is time? אז מה זה זמן? Just your imagination. רק דמיון שלכם. So future change the present, present become past. לכן העתיד הופך להווה וההווה הופך לעבר. This lamp is burning moment by moment. המנורה הזאת בוערת רגע אחר רגע. But we can never say when this moment is going to stop. אבל אנחנו לא יכולים לומר מתי הרגעים האלה ייפסקו. The same thing this flower also. אותו דבר עם הפרח הזה. Is happening what? מה קורה לו? It is changing. הוא גם Can you see this change? אתם יכולים לראות את השינוי בפרח? Watch carefully. תסתכלו טוב טוב. Anyone see any change? מישהו רואה את השינוי בפרח? But how do you know it's changing? איך אתם יודעים שהפרח משתנה? Pardon? At this moment can you see any change? האם ברגע הזה את יכולה לראות שינוי? But how do you see it changing? אז איך את יודעת שזה You משתנה? didn't see it with your eyes. את לא יכולה לראות את זה עם העיניים. Then how did you say that it's changing? איך אתם יודעים Pardon? שזה משתנה? From the experience, by your reason says, because we have seen before the flower fade. איך הוא יודע? So this flower also fades. איך They הוא יודע? assume, but not because of your perception. איך הוא יודע? כי יש לו ניסיון מן העבר, ועל ידי ההיגיון שלו הוא יודע על פי ניסיון העבר שהפרח יקמול. הוא לא רואה את זה בתפיסה שלו, אבל השכל שלו אומר לו שהפרח הזה יקמול כמו כל הפרחים שהוא ראה אותם קמלים בעבר. You understand through reason, אתם מבינים זה את זה דרך השכל, but not perception. אבל לא דרך התפיסה החושית. So you cannot trust your eyes. אז לכן אתם לא יכולים לסמוך על העיניים שלכם. Look at my nose. תסתכלו על האף שלי. Is it changing at this time? האם האף שלי... Very careful with this nose. My nose is the same? האם האף שלי הוא אותו דבר? Yes. But is it true? זה נכון או לא נכון? Now, look at this clock. תסתכלו עכשיו על הבד הזה. This is changing like this lamp. האם הבד הזה משתנה כמו What המנורה? carefully? Is it changing? האם זה משתנה כמו המנורה? No? לא? Is it changing? זה משתנה? Yes? How? איך זה משתנה? But it's changing, is it not? משתנה או לא? It is burning
just like that fan lamp. Do you know? ברגע זה, הבד הזה בוער בדיוק כמו המנורה. It makes it 10,000 years. אבל הבעירה שלו היא הרבה יותר איטית, זה ייקח לו אולי 10,000 שנה עד שהוא יבער It לגמרי. becomes like ash. עד שהוא יהפוך לאפס. But it takes place every moment. אבל גם פה זה משתנה כל רגע. So this building is changing? האם הבניין הזה משתנה? Is it? Israel is changing? האם ישראל משתנה? Israel is not changing? ישראל לא משתנה. When I came 20, 30 years ago, there are many hotels is not there on the beach. There are old houses. Now they are all destroyed to put a new house, there are new hotels coming up. לפני 20-30 שנה כשהייתי פה... And the many of the roads, I didn't see this type of good roads about 20, 30 years ago. לפני 20-30 שנה כשבאתי, לא היו כל בתי המלון האלה שעכשיו ישנם, ולא היו כל הכבישים האלה שעכשיו ישנם. So change is taking place in a positive way or negative way. But it is, nothing is staying in the same state, even for a moment. Even for a moment, it cannot stay in the same state. השינוי יכול להתחולל בצורה שלילית או בצורה חיובית, אבל שום דבר לא נשאר אותו הדבר אפילו לרגע. So this you all agree, is it not? אתם מסכימים לזה? No one has got any objection. אף אחד לא מתנגד. Now my question is, עכשיו השאלה היא, this hand, היד הזאת, is it changing? האם היא משתנה? Is it changing? האם היא משתנה? You say, with the rings and the nail polish and so forth, it is not changing? האם היא לא משתנה, למרות כל הטיפול בה? Yes, this all hand also changing. גם היא משתנה. So, my heart is changing, האם הלב שלי משתנה? my lungs are changing, האם הריאות שלי משתנות? kidneys, האם הברכיים? what about brain, האם הכליות? and מה בקשר למוח? what about your emotions? מה בקשר לריגושים שלכם? Now you say, real, oh, terrifying. Well, and in next year maybe you will be so friendly. עכשיו אתם אויבים, בשנה הבאה אולי תהיו ידידים. Your mind also changing. גם ההכרה שלכם You משתנה. don't have the same attitude אין לכם את אותה גישה, to a person. לאותו בן אדם. And today, her husband will call you, dear honey, היום בעלה יקרא לה יקירתי, and after some time, go to hell, honey. לכי לעזאזל יקירה. So your mind also changing. אז גם ההכרה משתנה. Today you will say, oh honey, I will sacrifice everything for you. היום הבעל יגיד, או יקירתי, אני אקריב הכל בשבילך. You will marry me. האם תתחתני איתי? If not, I'm going to sacrifice myself. I'll kill myself. אני אקריב את עצמי, אני אתאבד. Okay, don't kill you. How much money you have? טוב, אל תהרוג אותך שלך, כמה כסף יש לך? Over a few $1 million. כמה מיליוני דולרים. I love you, honey, too. אז גם אני אוהבת אותך, יקירתי. And after marriage, she found out she doesn't have one penny. ואחרי שהם התחתנו היא גילתה שאין לו אפילו... She had to work and make support her, והוא צריך לתמוך. support him. And they said, come on, you get out. I don't want you in my house. She will throw you ואז out. היא זרקה אותו מן הבית. So your love, your hate, your emotion, your beauty, your strength, your power, that all will just vanish. Every moment is changing. It's not the same man you are. כן, האהבה שלכם, השנאה שלכם, היופי שלכם, החוזק שלכם, כולם ייעלמו. הם משתנים כל רגע, הם לא יעמדו אותו דבר רגע אחר רגע. And next day I went to doctor, my heart is attacking me. למחרת היום הלכתי לרופא, או רופא, הלב תוקף אותי. Have you seen heart attack? האם מישהו ראה פעם לב שמתקיף בן אדם? Have you seen heart attack? האם ראיתי פעם התקפת? Yes. כן? I never seen any heart has got any teeth, any mouth to attack you. אני עוד לא ראיתי לב שתוקף אדם. It's just muscle. זה בסך הכל שריר. I never seen a heart which will attack you. You attack the heart לא ראיתי לב שיתקוף אתכם. with your hamburgers and the steak, etc. You stop supply of the heart muscle. אז על ידי שאתם אוכלים המבורגרים וכל מיני דברים מן הסוג הזה, So אתם you סותמים את went to זה. doctor, my heart is attacking me. Doctor puts stethoscope and yes, I can see your heart is attacking you. ואז הרופא שם לכם את הסטטוסקופ ואומר, כן, אני יכול לראות שהלב תוקף אותך. So what shall I do, doctor? או רופא, מה אני צריך לעשות? Don't worry, I got a sharp knife.
cut the attacking heart. אל תדאג, יש לי סכין חדה כדי לחתוך את הלב התוקף. And then what I'm going to do? I'll give monkey heart. אז מה אעשה? לא, אין בעיות, אנחנו נשתיל לך לב של קוף. So with monkey heart I came to speak to you all. עכשיו יש לי לב של קוף ואני מדבר על כולכם. Will you give me a chair? You don't thought Swami is a monkey? תדעו לי כיסא, אתם לא תגידו You שהסוואמי give me some פה. branches I can hang on. אתם לא תסדרו לי פה איזה ענף. Hello? But still, with the monkey heart, who am I? אבל עדיין, עם הלב של הקוף, מי אני? Who am I? מי אני? The same person, is it not? אותו אדם, נכון? Next day, I got a liver problem. ביום הבא יש לי בעיה של הכבד. Doctor, my liver is not working. רופא, הכבד שלי לא עובד. So doctor took some blood and analyzed. הרופא לקח קצת דם ובחן את הדם. And he said, והוא אמר, Swami Vishnu, you got very little blood in your alcohol stream. יש לך מעט מאוד בלד בזרם האלכוהול שלך. מעט מאוד דם בזרם האלכוהול שלך. So what shall I do? אז מה אעשה? I give a pig's liver. אתן לך כבד של חזיר. Oh no, I'm a Jew, I don't want a pig's liver. לא, אני יהודי, אני לא רוצה כבד של חזיר. But unless you get the pig's liver, you are not going to live. אבל אם לא נשתיל לך לב של חזיר, אתה לא תחיה. Okay, I close my eyes, you give me a pig's טוב, אני liver. אעצום את העיניים שלי, בסדר, אני אקבל... Don't tell it to anybody. So I got a pig's liver. אז יש לי כבד של חזיר. In fact, in America, one person lived 15 days with a pig's liver. It's not מעשה nearly באמריקה, איש story. אחד חי 15 יום עם כבד של חזיר. Next day, I had a kidney problem. ביום הבא יש לי בעיה בכליות, And someone gave me some kidneys. ומישהו תרם לי כליות. And afterwards, my blood is all very bad. ואחרי כמה זמן גילו שהדם שלי לא טוב. The doctor said, I'm going to give you a blood transfusion. הרופא אומר, אני הולך עכשיו doctor- לעשות לך עירוי דם. I'm a Hindu. אבל רופא, אני הינדי. I don't want any blood from Jewish people. אני לא רוצה דם מיהודים. But there's no Hindus here. אבל אין פה שום הינדים. And if I had to find the blood from a Hindu, I will not get it. ואם אני אצטרך לחכות למצוא הינדי, אני לא כזה. He will give you a Jewish blood. והרופא בסוף ייתן לי דם יהודי. So with monkey heart, ואז עם לב של קוף, pig's liver, עם כבד של חזיר, goat's kidneys, עם כליות של עיזים, Jewish blood. ועם דם יהודי. Who am I? מי אני? Same person? אותו אדם? That I never knew. אני לא ידעתי את זה. Okay, Swami, what about your religion? או And סוואמיג'י, מה בקשר לדת שלך? Well, I was a Hindu Swami. Now I want to put a Rabbi Gaberman. I change myself to Rabbi Gaberman. I put a Yamaha cap. I call him Rabbi Gaberman. הייתי סוואמי הודי, עכשיו אני רוצה להיות רבי, עכשיו קוראים לי רבי גבל. עכשיו מי אני? Still, why I am the same person. אני עדיין אותו אדם. And what about your sex, Swamiji? מה בקשר למין שלך סוואמי? Well, I'm tired of being a Swami, a male. נמאס לי להיות זכר. And I went to a doctor. We did the hormones and injections and operations. I became miss. הלכתי לרופא, קצת זריקות, קצת ניתוחים, והפכתי להיות מיס. So I am Miss עכשיו אני מיס, Gaberman, Rabbi Gaberman, מיס רבי גברמן, with monkey heart, עם לב של קוף, goat's kidneys, עם כליות של עיזים, and Jewish blood. עם דם יהודי. Who am I? מי אני? Who am I? מי אני? Still the same person? Ah, עדיין אותו אדם. that's called yoga. Now you understand that. This I. What is this I am talking about? האני הזה, מה הוא? That I is the self, or Atman. האני הזה זה העצם או האטמן. In the burning bush, בסנה הבוער, Moses asked, who are you? משה רבינו שאל, מי And אתה? why is it I am that I am? ומה הייתה התשובה? אהיה He שראי? did not say I am Coca-Cola. התשובה לא הייתה אני I am God. אני אלוהים. He said I am that I am. התשובה הייתה, אהיה אשר That אהיה. is the philosophy. זאת הפילוסופיה. That I will not change. האני הזה לא ישתנה. That I the what. האני הזה זה אתם. Now how do you realize this? עכשיו, איך תגיעו לזה? So let us go back again. נחזור. The teachings in Judaism, התורות של היהדות. exactly the same you'll find. אתם תמצאו את אותה התורה גם ביהדות. In the beginning there was word. בראשית הייתה המילה, The word is with God. המילה הייתה עם The האלוהים, word is God. והמילה הייתה האלוהים. What is this word? מהי המילה In the הזאת? beginning there was word. בראשית הייתה That המילה. means if
you are going to speak in the moon, you won't hear any word because it's vacuum. אם אתם תלכו לירח ותנסו לדבר, לא תשמעו שום מילה, כי יש שם ואקום. In the beginning there was no sound, no air, no earth, no sun, no moon. And how can there be sound? בראשית לא היה צליל, לא אוויר, לא שמש, לא ירח, אז איך יכול להיות צליל? That's called thought. הראשית הזאת, הצליל של הראשית זה נקרא And מחשבה. that thought is the original thought, cosmic thought. והמחשבה הזאת זאת המחשבה המקורית, המחשבה הקוסמית. And the word was with God. והמילה הייתה עם האלוהים. There are two things, God and word. אלוהים והמילה. It's called Shiva and Shakti. We call it Shiva. אנחנו קוראים לזה שיבה ושקטי. And Shakti is the vibration, energy. שיבה זאת המחשבה המקורית ושקטי זה הוויברציה, האנרגיה. Another example is an atom. דוגמה אחרת זה אטום. Atom contains a nucleus בתוך אטום יש גרעין and the electrons revolves around the atom. והאלקטרונים מסתובבים סביב הגרעין. Constantly it moves. The electron never stops even for a moment. והם מתנועים כל הזמן, הם לא נעצרים אפילו לרגע אחד. But the nucleus static, center. אבל הנוקלאוס הוא סטטי, הוא במרכז. So Shiva is like the nucleus אז שיבה זה כמו הגרעין, and Shakti is the electrons constantly moving. והשקטי זה כמו האלקטרונים שמסתובבים כל הזמן סביב הגרעין. That motion is called word. התנועה הזאת, אנחנו קוראים לה המילה. So we call the word Shiva and Shakti. אנחנו קוראים לה מילה שיבה ושקטי. You call it God and word. אתם קוראים לזה אלוהים והמילה. Just by its name, that's all. יש רק שוני בשמות, זה הכל. Now, how this become two, one become two? עכשיו, איך הדבר האחד הזה הפך לשניים? There's only one God. How can Shiva and Shakti become two? אם יש רק אלוהים אחד, איך זה נהיה לשניים, לשיבה ושקטי? You take, for example, ניקח דוגמה. a glass of milk. כוס של חלב. Milk contains what? החלב מכיל מה? Milk contains what? מה מכיל החלב? Proteins and the other things, etc. Fat, חלבונים, protein. שומנים Then וכיוצא also בזה. contains what? Water. והוא גם מכיל מים. And you see where the milk and where the water is? האם אתם יכולים להבדיל או להבחין בין המים It לבין is החלב? everywhere. Milk and protein and everything is contains everywhere. המים ויתר מרכיבי החלב נמצאים באופן A glass of בכל milk, מקום. you can't distinguish where the water, where the milk, where the protein, where the minerals, etc. It's all over. בכוס חלב רגיל אתם לא יכולים להבחין בין המרכיבים השונים. It is המים one. ויתר המרכיבים נמצאים בכל מקום. הם אחד. And then you take a little lemon juice and drop it into the milk. ואז אתם לוקחים מיץ לימון ושופכים את זה לתוך החלב, What happens? ומה קורה? Suddenly, the water separates from the milk. פתאום המים נפרדים מן החלב. So one became two. והנה אחד הפך לשניים. Same thing. In the beginning there was word. באותה מידה, בראשית הייתה There's המילה. only soundless sound. היה God. צליל ללא צליל, צליל הדממה. And there comes the lemon juice is the gunas. ומיץ הלימון אנחנו קוראים לזה Quality, גונות, call it. איכויות. This quality suddenly changes the one into two, separates. האיכויות האלה הופכות את האחד לשניים, יוצרות פירוט. This separation takes place not all at once. הפירוט הזה לא קורה בבת אחד. It takes place in 7 stages. הפירוט הזה מתרחש בשבע שלבים. Again, you see in the Bible, אתם יכולים לראות בתנ"ך, God created אלוהים ברא את 6 העולם days. בכמה ימים. And 7th day he was so tired, isn't it? And the poor God, he worked to create the world 6 days, and 7th day, okay, I feel my work, you all go to bed. אלוהים ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי הוא נח. וסוואמיג'י אומר, או אלוהים המסכן, הוא עבד כל כך קשה בשישה ימים, הוא היה צריך לנוח ביום השביעי. And how did you find it 6 days? There was no watch. Maybe he was using some Swiss watch. עכשיו, איך אלוהים מדד אז את הזמן? אז לא היה שעון, הוא משתמש בשעון שוויצרי? So, that's called again the yoga. Exactly. You don't understand the true philosophy meaning behind. עכשיו, להבין את שבעת ימי הבריאה זה בדיוק כמו ביוגה. אתם לא מבינים את הפילוסופיה האמיתית מאחורי שבעת ימי הבריאה. So I take another example. ניקח עוד דוגמה. This flower, what is called this flower? איך נקרא הפרח הזה? And it comes from bulb. הוא בא מבצל, מבקע. I think this is like a tulip bulb, tulip flower. זו מבקע. Example. And the tulip flower contains a tulip bulb.
והפקעת של הצבעוני מכיל בתוכו את הצבעוני. And the tulip bulb contains a tulip flower. ובתוך הפקעת של הצבעוני כבר נמצא הפרח. How many tulip flowers in the tulip bulb contains? כמה פרחים אפשריים יש בפקעת? How many? כמה? אין ספור פרחים אפשריים. But one at a time. אבל בכל זאת יוצא רק פרח אחד בו זמנית. And so the tulip bulb under the earth in the winter, here we don't have winter, maybe not like Canada. We got about 50 feet of snow now there. והפקעת של הצבעוני נמצאת מתחת לאדמה, ישנה בחורף, פה אין לכם חורף כזה. And the 5 feet of snow under the earth, the bulb is lying quiet. ויש 3 מטר של שלג, ומתחת לשלג יש את פקעת הצבעוני. And snow melted. והשלג נמס. And suddenly the ground thaws because of sun. ופתאום האדמה נפתחת בגלל השמש. Suddenly the tulip bulb projected a small shoot. ופתאום מפקעת הצבעוני יוצא נבט. You can see above the earth now. אתם עכשיו רואים משהו נובט מתוך האדמה. But still you don't see any flower. אבל אתם עדיין לא רואים את הפרח. But even if you had taken the bulb before the winter and dig it out and then try to cut it open, אבל נניח שהייתם לוקחים לפני החורף את הפקעת וחותכים אותו ורוצים לראות even if you use a microscope, ואפילו הייתם משתמשים במיקרוסקופ. you won't see any flower. לא הייתם רואים שום פרח. Not color, וגם לא צבע. not taste, smell, as we see in a flower. ולא טעם, ולא צבע. But it is hidden in an invisible state. אבל הפרח מוסתר בתוך הבצל בצורה בלתי נראית. Our invisible state, energy state. הוא נמצא בצורה של אנרגיה. You can't see any energy here, like the radio waves are going, and you can't hear radio waves, you can't see any radio waves. גם בחדר הזה יש המון אנרגיות, כמו למשל גלי רדיו, אבל אתם לא יכולים לראות אותם. So it lies in the bulb, in the invisible state. עכשיו, הפרח נמצא בפקעת במצב בלתי נראה. And then when the right time comes, והנה כשמגיע הזמן הנכון, it's split into two. זה מתפצל לשניים. And one becomes substract Shiva, the bulb, ואחד נהיה המהות, הפקעת, שיבה, and the Shakti start moving up. והשקטי מתחילה לצמוח. Every day it start moving up. כל יום היא עולה ועולה וגדלה. And then you see a small tiny bud, ואז פתאום אתם רואים, and that bud becomes bigger and bigger, וזה הולך לגדל, and then it becomes a full blossom. ואז יש פריחה מלאה. And then what? It becomes full blossom. ואחרי הפריחה המלאה מה? Still it changes. Changing will never stop. Shakti constantly moves. וגם אחרי הפריחה השינוי נמשך, השקטי ממשיכה לנוע. That energy now withers out. עכשיו, האנרגיה מתחילה לנוע לכיוון של גמילה. Okay, it becomes slowly, all the water will evaporate, its color is gone. לאט לאט, כל המים מתאדים, הצבע נעלם. And you look at this, תסתכלו על העלה הקמל הזה. and her husband brought a nice flower, הבעל הביא לה פרח יפה, and excuse the flower like this. אבל לפני זה הוא מולל אותו. Honey, happy birthday, here's a flower for you. יקירתי, יום הולדת שמח, והוא זורק את הפרח הממולל. She will take a flying saucer on me. הוא יזרוק עליה צלחת מעופפת. היא תזרוק עליו צלחת מעופפת. Sometimes do that. So it changes takes place even at that time, even now it's changing place, but in another direction. השינוי מתרחש כל הזמן אפילו כרגע, אבל בכיוון אחר. So this is called evolution. כשהפרח גדל זה נקרא... Until it becomes full blossom, עד שהפרח פורח. that's called evolution. עד שזה מגיע למצב של פרח זה נקרא... Then it changes in the opposite direction, dissolution. אחר כך יש את השינוי לכיוון... Nothing grows, evolve continuously. It's not possible. ואז יש את השינוי לכיוון ההפוך שזה נקרא כמילה, כי שום דבר לא צומח לעולמי עולמים, זה בלתי אפשרי. It goes and stops. Many trees, if they start growing all the time, in 1,000 years it will be touching heaven. אם העצים ימשיכו לגדול ולגדול כל הזמן, תוך כמה אלפי שנים הם יגיעו לשמיים. So this start growing all the time, it will be just going on reaching the heaven. אותו דבר הפרח, אם זה רק יגדל ויגדל ויגדל יגיע עד It השמיים. stopped its revolution, but changes will not change. הפרח מפסיק לצמוח, אבל It השינוי changes לא opposite נמצא. direction. השינוי הולך לכיוון השני. So 7 stages it reaches the full blossom. אז ב7 שלבים הוא מגיע לפריחה מלאה. Means the full blossom, it will go other direction. Slowly it וכשמגיע will be לפריחה done, המלאה, הוא הולך and לכיוון then השני. solid rot, and then go back into earth. And the next spring,
another tulip bulb will start and bring another from the same. Shiva will remain the same, but Shakti will change. ואז הפקעת חוזרת לתוך האדמה, ובאביב הבא, מתוך הפקעת הזאת, שזה שיבה זמאות, יצמח פרח חדש. אבל השקטי ממשיכה כל הזמן את השינוי. Look at all the colors of Shakti. Same mud, same earth, same water. Look at that. Shakti can create all the beauty, color, smell, taste. מאותה אדמה, מאותם מים, איך השקטי יוצרת כל מיני צבעים, כל מיני ריחות, כל מיני טעמים. But when you cut off from the root, from the Shiva, soon it will perish. אבל אם אתם חותכים את השקטי מהשורש, מן השיבה, זה יתמול. But even if you cut off, the bulb is intact, then another bulb, Shiva, Shakti will come another invisible state to visible state. אבל אפילו אם תחתכו את הפרח, אם אתם משאירים את הפקעת, את השיבה, ובאביב הבא יצמח עוד פרח. So visible state is called creation, as we see this universe. אז המצב הנראה זה נקרא בריאה, כפי שאתם רואים. Invisible state we call word or energy. והמצב הבלתי נראה נקרא המילה או האנרגיה. And then the whole universe, infinite number of galaxies there. ובכל היקום כולו יש אין ספור גלקסיות. And that will go back into invisible state again. זה ישוב למצב שהוא בלתי נראה. But you think אבל אתם חושבים God created only this planet Earth. שאלוהים ברא רק את כדור הארץ הזה. 3 million Jews. רק כמה מיליוני יהודים. 3 million Arabs. כמה מיליוני הינדים ונוצרים. 3 million male and woman. כמה מיליוני זכרים ונקבות. But you don't understand what God's creation is. אבל אתם לא מבינים מה זה הבריאה של אלוהים. That Shakti is infinite. השקטי היא אינסופית. Infinite number of galaxies there. יש שם אין ספור גלקסיות. And in our own Milky Way galaxy, זה רק כמו אטום קטן. you look at the sky תסתכלו על on a clear השמיים night. בלילה בהיר. In our own galaxy, 60 billion suns exist. רק בגלקסיה שלנו יש 60 ביליון שמשות. And how many Earth like this planet exist? וכמה כדורי הארץ כאלה יש רק בגלקסיה שלנו? In our own galaxy, 60 billion planets exist. רק בגלקסיה שלנו יש 60 ביליון כוכבי לכת. And in some of the planets, at least 1/10 of the planets contain civilization like us. ואם רק עשירית מהכוכבים האלה יש בהם תרבויות כמו התרבויות האלה. And some civilizations 100 years, 1,000 years ahead. ונניח שיש תרבות שהיא 1000 שנים קדימה מאיתנו. What type of intelligent beings there exist? איזה סוגים של אינטליגנציות יש שם? Just put yourself 1,000 years ahead of this time. תחשבו איך אתם תהיו בעוד 1000 שנים. And you open your eyes, you come out 1,000 years. Which civilization is completely changed. תחשבו שנרדמתם והתעוררתם אחרי 1000 שנים. התרבות השתנתה. People will be traveling by thought alone. They can move anywhere if they want. האנשים ייסעו בכוח המחשבה. And they can go to other dimensions. והם יוכלו ללכת למימד אחר. Just like you can communicate through televisions and the other methods. בדיוק כמו שאתם יכולים ליצור תקשורת דרך טלוויזיה ושיטות אחרות. We'll be talking to other dimensions. אנחנו ניצור תקשורת עם מימדים אחרים. Or you go back about 200 years ago. או אם למשל תחזרו אחורה 200 שנה. Suppose 200 years ago, in 18th century, if you see this television I brought from Canada and put it here and switch it on. Oh my God, the man is speaking. How the man got into the television? נניח שהייתם מציגים את הטלוויזיות האלה במאה ה-18. And how the voice is coming? מה האנשים היו חושבים? שאתם לקדתם איזה איש בתוך הטלוויזיות, היו חושבים שאתם קוסמים. Then you call it a miracle. אז אתם הייתם קוראים לזה נס. There's nothing miracle. אבל אין פה נס. What is miracle is which you don't understand it. הנס הוא שאתם לא מבינים את זה. Which you can't explain in our present state. מה שאתם לא יכולים להסביר ולא מובן לכם, אתם קוראים לו נס. Let's look at that. And 200 years of people come suddenly. Oh my God! The voice of God comes out through his loudspeaker, bigger. לפני 200 שנים המיקרופון הזה היה נראה כקסם, כנס. So what you are not talking about miracle is just God's scientific way, but we can't understand how they did. מה שאתם קוראים ניסים זאת הדרך המדעית של אלוהים, אבל אנחנו פשוט לא מבינים את זה. But we'll understand in time. אבל במשך הזמן... But many more millions of things we don't understand. יש עוד מיליונים ומיליונים של דברים שאנחנו לא So מבינים. that God's creation is not Israel.
אז הבריאה של אלוהים זה לא רק ישראל. And this Israel is only a part of the small earth. וישראל זה רק חלק מכדור הארץ הקטן. And the earth itself is a small atom compared to other galaxies, in our galaxies. וכל כדור הארץ זה רק אטום קטן בהשוואה לכל הגלקסיה הזאת. Out of the earth, Egypt, Israel is all very small. ובתוך כדור הארץ ישראל זה קטן מאוד. And out of the Israel, I went to Kansas today, and I saw, oh my God, beautiful building. והנה בתוך ישראל היום הלכתי לכנסת, איזה בניין יפה הכנסת. And in that, oh, there's a house with 2 bedrooms. והנה שם בתוך הכנסת יש שם חדר, יש שם 2 חדרי שינה יפה. 3? How many bedrooms you have לא. in your house? הוא שואל את ציטה כמה חדרים יש בבית שלה, כמה חדרי שינה. 3 bedrooms. Oh my God, 3 bathrooms. שואל אותה כמה אמבטיות יש לך בבית, אומר 3, 3 אמבטיות. And in that bathroom, 1 person. ובתוך האמבטיה הזאת אדם אחד. And 2 children. ושני ילדים. I'm a great man. And I got millions of dollars in the bank. ויש לי מיליוני דולרים בבנק. You have never seen how many millions. Can you even count how many millions? אתם יכולים לספור את מספר המיליונים? Can you imagine how much billions, trillions you call talking? It's all just minute. כל הדברים האלה שהוא תיאר הם רק גרגר. And then you got 3 million Jews. How many million people there in Israel? 4.5 million. ו7.5 מיליון אנשים 4.5 בישראל. million Israelis. And how many Arabs? I don't know. About 15, 20. It doesn't matter. Your case is as good as mine. או in Israel. Israel, one of More them. than a million. Okay. And you all just think you are great. וכולכם חושבים שאתם גדולים. If you really analyze it, our brain is so small, אם אתם בוחנים את זה, המוח שלנו כל כך unbelievably small. קטן בצורה מדהימה. So, understand, God's creation is not just earth. At this very moment, when I flip my finger, how many people died in Israel at this very moment? אומר, תבינו How many people died? זה לא רק העולם הזה. ברגע הזה כשאני מניע את האצבע שלי, כמה אנשים מתים ברגע הזה בישראל? Every moment, people are dying. ברגע הזה אנשים Israel, Arabs, and so forth. ישראלים, ערבים וכולי. So also, when I flip my finger, how many earth like our earth is vanishing at this very moment? Not only earth, galaxies are vanishing every moment. ברגע הזה, שאני עושה את התנועה הזאת באצבע, כמה כדורי ארץ כאלה פשוט מושמדים ונעלמים? כמה גלקסיות נעלמות בכל רגע ורגע? גלקסיות שלמות? You ever thought of that? אתם חשבתם על זה? How many suns vanishing, disappearing in civilization like us? כמה שמשות נעלמות ברגע הזה? כמה תרבויות כמו שלנו נעלמות ברגע הזה? Many of the suns, stars we see, is 100 times bigger than our sun. הרבה מהכוכבים שאנחנו רואים הם פי 100 יותר גדולים מהשמש שלנו. But many of the suns are dead and gone thousands of years ago. אבל הרבה מן השמשות שאתם רואים בשמיים כבר נעלמו לפני אלפי שנים. And what we see is still the light coming, which travels 186,000 miles per second, and thousands of years still the light is coming, but the sun itself is dead, where the original source is gone long time ago. ומה אנחנו רואים פשוט את האור שבא מן הכוכבים האלה, שהוא נוסע במהירות של 300,000 קילומטר לשנייה, אבל לוקח לו אלפי שנים להגיע אלינו, ולמעשה הכוכבים האלה, עכשיו כשאנחנו רואים אותם הם כבר לא קיימים, הם הלכו לפני אלפי שנים. Now why we are fighting? למה אנחנו נלחמים? Because we think that God is on our side. אנחנו נלחמים כי אנחנו חושבים שאלוהים הוא לצידנו. How can you say God is on your side or my side or anyone's side? איך אתם יכולים לומר שאלוהים הוא לצידי או לצדך או לצד של מישהו? So you open your eyes a little bit אז תפתחו קצת את העיניים שלכם. and go within ותלכו פנימה. and understand the God. ותבינו את אלוהים. That God is not up, אלוהים לא נמצא למעלה, not down, לא נמצא למטה. which up, but in India it is down. מה שפה למעלה ועוד זה למטה. That up, when you look God at up, but India people they look at down for God. אתם אומרים שאלוהים נמצא למעלה. And Africa they look that way. אבל הלמעלה בעוד זה בכיוון ההפוך ובאפריקה זה בכיוון אחר. Up, down is all only your mental state. למעלה ולמטה זה רק המצב המנטלי שלכם. Time, spirit, only in the mental state. Time and spirit. כן. זמן ורוח זה רק מצב מנטלי. But there's only one God always shines. אבל יש רק אלוהים אחד שזורח כל הזמן. And yoga is praised in a philosophical term.
והיוגה מסבירה את זה בצורה פילוסופית. At night you are walking out without a light. בלילה אתם מטיילים בלי מנורה, בלי פנס. Suddenly you saw a snake. פתאום אתם רואים There are נחש. snakes in Israel? יש לכם נחשים בישראל? Oh, what's the poison snake, like in India? נחשים ארסיים כמו באלה. You start crying. Oh my God. או אלוהים. And suddenly you saw blood coming out. ופתאום Something אתם רואים pricked. דם. Oh my God, I was bitten by a snake. אתם אומרים, או אלוהים, אני הוקשת על ידי נחש. After half an hour, somebody came with the light. What's happened? Oh my God, there's a snake and he bit me. ואחרי חצי שעה בא מישהו עם פנס ורואה אתכם צועקים, מה קרה? נחש הקיש אותי. He put the torch. הוא מדליק את הפנס, Yeah, there is no snake. It's just a piece of rope. אין שם נחש, זה רק חתיכת חבל. Why am I here? חתיכת חבל בלבד. That's how I got the blade. אז מאיפה בא האדם? As you jumped, there was a thorny bush. He just hit you. ברגע שקפצתם, עקץ אתכם צייה. And so you are crying, ואז אתם בוכים. thinking a snake is bitten. ואתם חושבים שנחש הקיש אתכם. Now when the light came, you saw, oh, it's a piece of rope. ועכשיו שבאור אתם רואים Fun, nothing. You walk away. ואז אתם הולכים. Same thing, this world אותו דבר You עם see. העולם הזה, is like a snake. זה כמו נחש. Wife, husband, children, enemy, friends. This is all just illusion. Until you don't see the God. It is same God, shines all of you, but now you see not God, you see the serpent. That's the world. אישה, בעל, ילדים, ידידים ואויבים, כל זה, זה רק אשליה. אתם לא רואים את המציאות, אתם רואים רק את כמו במשל שהוא נתן. לא מגיע. And see, inner life. Everyone is the same manifestation of God. כולם, It's all illusion, darkness. השוני הזה נוצר רק על ידי בורות, על ידי חושך. That's called immortality. וזה נקרא על מוות. You are not afraid of this body, it's perishable. אתם לא מפחדים על הגוף הזה, כי הוא נכחד. It will go back into earth and ash to ashes. זה חוזר על שום דבר ועל אף אחד, כי Temporarily they will go to sleep, like a sleep, and morning they come up, when next life they come back. Reincarnation continues. But I had to come back again. How many more lives I had to break my knee and talk to you all? In this life, Sita is my student, my disciple. Last life, she was my mother. אבל בחיים הקודמים, Nothing her, עכשיו אני מלמד אותה, but she took care of me. אבל היא דאגה לי. So today your husband, היום אתם בעל, the last life, he may be your son. ובגלגול הקודם הבעל אולי הילד שלכם. And in this life, she's your wife. ובחיים האלה היא הרעיה שלכם. And you say, I love you, honey, I love you, honey, you repeat this mantra. ואתם חוזרים על המנטרה, אני אוהב אותך יקירתי, אני אוהב אותך יקירתי. And after some time, he finds out she love you. She has got love with some other man. ואחרי כמה זמן אתה מגלה שאתה אוהב אותה, אבל היא לא אוהבת אותך כי היא התאהבה במישהו אחר. And then you say, you go to hell. אז אתה אומר, לכי לעזור. I hate you. No אני more שונא love. אותה. The same person became an enemy. אותו אדם שקודם היה אהוב, הופך עכשיו לאויב. Constantly things, emotions change, mind changes, world changes, universe, galaxy changes. כל הזמן הריגושים משתנים, ההכרה משתנה, האדם משתנה, הגלקסיה, הכל משתנה כל הזמן. Nothing is permanent in this universe. שום דבר לא מתמיד ביקום הזה. This change is called universe. השינוי המתמיד הזה נקרא יקום. Sometimes you see a serpent, לפעמים אתם רואים את זה כנחש. they're called earth, the world. הנחש זה סמל העולם. And there's more darkness, you see, oh, my Israel. ככל שיש יותר חושך, אתם אומרים יותר, זאת ישראל שלי. And they will say, my Arab country. והערבים אומרים, אלה המדינות And הערביות even שלנו. we put this into God, my God, ואנחנו עושים את זה גם עם אלוהים, different from האלוהים your שלי. God. האלוהים שלכם. We all know there's only one God. Yet, my God is different from your God. כולנו יודעים שיש אלוהים אחד, אבל אנחנו אומרים, האלוהים שלי This שונה do- מן האלוהים שלכם. Due to darkness. וכל זה בגלל חושך. Until we come, עד שאנחנו לא מגיעים לאור הזה. we are going on fighting, killing, wars, calamities, wives, children, home, grandfather, grandmother, and the husband become wife, wife become husband. This all will change, not only next life, in real life, many people change, male to female and so forth. ועד שאנחנו לא נגיע, לא נצא מן החושך הזה, לא נגיע לאור הזה של הידע, אז כל הגלגל הזה יימשך. אוהבים ושונאים, בעלים ורעיות, ילדים וידידים, מלחמות ומריבות וקטטות, וחוזר חלילה עד אינסוף. So it is not just one life. If you have to live so perfect, I'll be so happy. Why
I brought yoga and I bring this philosophy to you all. It's not my philosophy, it's not your philosophy, it's the philosophy, it's the truth. זה לא מספיק חיים אחד כדי להגיע לשלמות. מדוע אני באתי ומלמד אתכם את היוגה הזאת וכולי? זאת לא הפילוסופיה שלי, זאת לא הפילוסופיה שלכם, זאת הפילוסופיה של האמת. And that philosophy, I am that I am. והפילוסופיה הזאת אומרת, אהיה אשר אהיה. You are not this body. אתם לא הגוף הזה. The body will go back to earth, where it came from. הגוף הזה יחזור לאדמה שממנה הוא בא. And, but your Atma and the soul will reincarnate, take another cloth and come back into another life. אבל אתם האטמן, הנשמה, אתם תתגלגלו, אתם תחזרו ותיקחו גוף נוסף בחיים נוספים. And this goes on for eternity. It's not going וזה to הולך stop. הלאה והלאה והלאה לנצח נצחים. Because of that, you got karma. בגלל הדבר הזה יש לכם קרמה. Karma and reincarnation always go together. קרמה וגלגול תמיד הולכים. Reincarnation camp, I was in Auschwitz. אני הייתי בדקה או הייתי באושוויץ, אני ראיתי את הסבל של האנשים שהיו במחנות הריכוז. There's the photographs and then the front gate, everything looks fine. You just go inside and say, what will give you freedom? בשער הכל נראה יפה מבחוץ, אבל כשנכנסים יש שם שלט ואומר, העבודה תעניק לכם When you go inside, what will get freedom? That's the idea. ואנשים חשבו, ניכנס פנימה ונלך לעבוד, אנחנו נקבל חירות. זה היה הרעיון. Once in the entrance inside the barbed wire, והיו כאלה, ברגע שהם עברו את הגדר, את גדר התיל, there's another side still there. הנה היה עוד שלט. Only two ways you can escape from here. יש רק שני דרכים שבהם אתם יכולים להימלט מכאן. One by electrocution, by touching the electrical wire. אחד על ידי התחשמלות, כשנוגעים בגדר המחושמלת. Other way you can escape from chimney, through chimney. הדרך השנייה להימלט זה דרך הערובה. It is there. From that moment onward, they're given psychological fear. Not, they may live on 20 or 30 days. In 30 days, they make you suffer so much in painful conditions. במשך ימים רבים היו מכניסים את האנשים לסבל עצום נפשי ופיזי. Continuously, there's a war still there. People are brought there and they're shot. Every morning till evening, the shooting going on. היו מביאים אנשים ויורים בהם ליד קיר המוות, בוקר וערב, ויורים בהם ללא הפסק. And that place you can see wooden balls with post. במקומות אחרים אתם יכולים לראות Every day the people are brought. This goes on day and night. You want to see the suffering. ושם מדברים עליהם, אתם צריכים לראות את הסבל. ככה בא להרוג אותם.